Chers amis. Bon, donc après cette petite pause de 2-3 minutes, on va donc se continuer donc la quête. Donc n'hésitez pas à voir les 2 dernières parties pour être sûr de ne pas avoir raté tout ce qui s'est passé. Vu que là nous avons eu une coupure, je me suis dit bon, profitons-en pour faire une coupure aussi en termes de VOD. Et lançons-nous. La chorale s'apprête à lancer un appel longue distance avec la section 6. Une figure familière fait son apparition. Et vous deux, vous pouvez joindre la section 6 maintenant? Ils sont avec Perlman. J'ai quelque chose d'important à confirmer avec eux. Plus de distance, Yuan. La section 6 vient de trouver Perlman et j'allais justement les contacter. Je lance l'appel, je t'inclus dedans également. Puis après, Wise arrive à joindre la section 6 pour exposer la situation. I'm really sorry, everyone, but we're currently unable to track down Miss Hoshimi's location. Understood. I reached out to my director and some friends in the media. Seems they haven't heard anything about Hoshimi Miyabi being arrested or Perlman reappearing. Hello, can you hear me? It's Juyuan. This is urgent. Please confirm something for me. Is Perlman with you right now? Check the back of his neck. Please look behind his ears or at the base of his hairline. Do you see a small wound? What are you doing? Now hang on, my hair? Ow! Easy, easy! Yes, Officer Juyuan. There is indeed a small wound on the right side of his hairline, approximately half an inch long. How did you know? For high-profile cases, the precinct sometimes puts small tracking chips on suspects when they're detained to stop them from doing anything dangerous. I found out that the chips used on Perlman and the other suspects in recent cases have broad-range tracking capabilities, and they've been active this whole time. What? A tracking chip? And it's been active this whole time? Even after the airship crash? That's correct. What? Hang on. Does that mean that the precinct could have tracked this guy down anytime they wanted? If the lead investigator wanted to, yes, they could have easily found Perlman from the moment he entered the outer ring. Yet they never tracked him down. The precinct records show that he's still missing. Our entire operation was based on one assumption, that the mastermind was doing everything to stop us from revealing the truth, to eliminate Perlman, and to cover up their crimes. But if they always knew where he was, then what was the purpose of all the pursuits, ambushes, and interceptions? Huh? Didn't the bad commander take Chief Miyabi outside the hollow to weaken us? Et si on se trompe? If we were mistaken, then that means Bringer didn't take Miss Miyabi to undermine us. He must have taken her for a different reason. A different reason? Don't tell me. He wanted the chief herself. But that doesn't make any sense. She has nothing to do with the case, and nothing seemed off with her. Plus, who in their right mind would try picking a fight with a Void Hunter? Unless they're looking to get themselves killed. Il y a bien quelque chose d'étrange. Elle a perdu le contrôle de son katana quand nous étions dans la néantre. Hang on. I just remembered something. The strangest thing happened while we were in the Outer Ring Hollow. Racontez rapidement à tout le monde ce qui s'est passé avec le katana de la néantre, laissant tout le monde avec encore plus de questions. You can't be serious. That crooked commander's target really is our chief. But why? Doesn't matter. They took Miyabi right before my eyes. I'm such an idiot for allowing this to happen. I must report this to the director immediately. Everyone calm down. Shouldn't we figure out where Miss Miyabi and Bringer are first? Miyabi is being transported in a public security vehicle. I can track it. As for Officer Bringer... He's over where the Vision scandal was exposed, just outside the Dead End Hollow. Remember that place? How do you know that, Qingyi? Because he's giving a speech there today. It was on the news. They said it's happening as scheduled, with many eyewitnesses from the Vision scandal and concerned citizens attending.
Gagner du temps en préparant nos deux équipes. Guys, let's split up. We'll search for Bringer and look for Miss Miyabi at the same time. Okay, I'll go find Miyabi. Please guide us out of the hollow right now. No. We shouldn't be the ones looking for the chief. Why not? Aren't you worried about her? If anything happens to her, I swear I'll... Calm down, Tsukishiro. You're losing your cool. We're closer to Bringer's location right now, and we've still got Perlman. But... No buts. You know I'm right, Deputy Chief. Nagi, I think Harumasa's got a point this time. For once he's actually making sense. Maybe we should listen to him. Ouch, that hurt. But thanks for speaking up for me, Sokaku. I'll find Miyabi. I mentioned earlier that I can track the vehicle. Plus, as a public security officer, I won't attract attention. Miss Tsukishiro, Miyabi and I go way back. I understand exactly how you feel. I promise, I will bring her back safely. Je vais me joindre à toi. I'll join you. Wise will stay at home with Eos to assist you guys. I'll go with Jiyuen to find Miss Miyabi. Looks like our tasks are set. I'll stay here to protect the video store then, so you have one less thing to worry about. Greta transmet plus de respiration profonde et quelques gifles rapides, comme si quelqu'un essaie de se concentrer. I'm sorry for losing my composure, everyone. The plan makes sense. Let's get moving. Proxy, you're pretty capable, right? Bon, je suis la meilleure. Better than you think. I'm the best proxy in New Eridu, and I will bring her back. Okay, I believe you. I'll leave the chief in your capable hands then. Bon, ben, Zoyan t'attend sur le parking. Je crois qu'elle veut te parler des recherches de Mademoiselle Oshimi. En tout cas, elle n'a pas l'air de bonne humeur. Probablement toujours en colère. On lui a caché notre véritable identité après tout. C'est quand on se présente, on devrait lui expliquer tout comme il se doit. Bon. Allez, c'est le moment. C'est le moment de faire un câlin à Zoyan. Comme Miyabi l'a suggéré. Ah. Te voilà. Je cherche l'emplacement du véhicule de transport. Mettre en route dès que j'aurai du nouveau. À ces mots, Zuyan s'arrête de parler. Un silence gênant s'installe entre eux. C'est pas aller à Zuyan. Zuyan, tu es toujours fâché? Non, je n'ai aucune raison d'être en colère. Réfléchir à votre réponse. Oui, parce qu'il faut faire très bien réfléchir à cette réponse. Elle a vraiment l'air contrariée. Est-ce qu'elle attend que je lui présente des excuses? Présenter ses plus sincères excuses. Je suis vraiment désolé. J'ai jamais voulu cacher mon identité, surtout pas à toi. Hein? Pourquoi tu m'as caché tout ça? Parce que je voulais pas te causer d'ennui. Tu es une officière d'élite et moi un proxy qui plaide dans les zones d'ombre. Sa vérité avait mis fin à notre amitié ou avait fait de nous des ennemis. Non, certes, je suis les règles, je respecte la loi et l'ordre, mais je ne les suis pas aveuglément. Je sais faire la différence entre le bien et le mal et faire ce qui est juste quand même. Si tu te considères vraiment comme une amie, tu devrais avoir plus confiance en moi. Je te promets de ne plus jamais rien te cacher. Si je te mens que mon frère est la pire poisse du monde. C'était pas la peine d'aller aussi loin. Si, il le faut. Je tiens énormément à ton amitié, Zuyan. Certainement comme beaucoup pour moi. Je ne veux pas que quelque chose vienne se mettre entre nous. Hein? Voilà le communiqué de Zuyan sonne, qui peut trouver la trappe rapidement et se tourne pour regarder ses messages. Je demandais à l'officier Shen de localiser tous les véhicules de transport en activité du quartier Janus. Ils se dirigent vers le nord. Je suis sûr que Miyabi est dans l'un d'entre eux. On parle maintenant pour les intercepter. Part maintenant avec les intercepter. Quelle est la sécurité publique? On peut prendre la voie rapide. Mais il y a des points de contrôle partout. Je peux surtout pas emmener une civile comme toi avec moi. Prends mon bambou. On pourrait rester en contact de cette façon. Ça pourrait nous servir en cas d'urgence. Compris, je me mets en route. Notre discussion la terminera quand on aura récupéré Miyabi. Un peu plus tard, près de la 14e rue, peut-être de la sécu publique dévale la rue, les sirènes hurlant à fond. Task Force Patrol Squad to Captain Jiyuen. Do you copy? Repeat, do you copy? Over. Copy. Officer Chen, Jiyuen here. Over. Captain Jiyuen.
why does your voice sound a little raspy? It was pretty hot here, and my throat got a little dry. What's your status? Did you find any leads? Over. Yes, I ran a quick check. There are 8 transport vehicles still on duty in Janice Quarter, and one matches the route you mentioned. I'll share its location with you now. Over. Thank you, Officer Chen. You've been a big help. Go get some rest. Over. Copy that, Captain Zhu. You take care. Don't work too hard. Task Force Patrol Team over and out. Phew. All right. Got the info on Miyabi's transport vehicle. Wait, the nav data shows that the escort vehicle's final destination is the site of Bringer's speech? This is bad. Tons of people are heading there right now, and the streets are jammed. How do we get through? Sound the sirens? Switch to PubSec motorcycles? Let's use the hollow. Dead End Hollow is nearby. We can cut straight through. What? But driving in the hollow is extremely dangerous. Are you suggesting we walk? That'll take too long. Don't worry. I know a way to get there quickly and safely. Trust me, I've done it before. Le train? Non? Le fameux train. Bringer qui va faire son discours. On va tellement lui chier dans son discours. Amazing! I didn't know you could drive a train, manager. Is this railway route okay? Trust me, I'm familiar with this route. It'll definitely lead us out of the Dead End Hollow. Wait, I think we've got ethereals approaching. Leave it to me. I won't let them get in the way. By the way, you're familiar with Miss Miyabi, right, Genuine? Do you know why they're targeting the Hoshimi family? As I'm sure you know, the Hoshimi family has a long heritage. They gave rise to the first generation of void hunters, making significant contributions to the city. There were several other heads of the family who made significant contributions too. Each of them was an exceptional and unique warrior. They consistently upheld the Hoshimi family's reputation. Up until a certain point, when the Hoshimi family suddenly stopped prioritizing martial skills. They started to involve themselves in the city's management using their political power. I know. We have a documentary about the Hoshimi family in our store. There are stories circulating on internet that the Hoshimi family possesses a secret that makes them stronger. Could the urban legend actually be true? I don't know much, but I have a way to find out. Manager, you can keep us in touch with the outside world, right? I can contact the Hoshimis and reach out to Miyabi's immediate family. Par la suite, un combat de Zuyan, Belle arrête le train dans un endroit sûr et établit une communication avec le monde extérieur. Hello? Hi, this is Officer Ju from the Criminal Investigation Special Response Team. I'm just calling to... I know, Officer Juyen. I'm still waiting to hear back from the Throne Quarter Precinct. The head of our house ought to be at the banquet hall still, joining in on all the Election Day events. I've asked my secretary to locate him as soon as possible. All right. I'm sorry to keep bothering you with all these calls. I'll wait for your reply then. Not good. With the elections happening now, even the Hoshimi family housekeeper can't get in touch with Miyabi's father. Tu connais le chef de la famille Hoshimi? You seem to be pretty close with the Hoshimis, Jiyuan. Do you know the head of the family? I wouldn't say we're close, but when Miyabi and I were classmates, she invited me to her place a few times, so I've met him before. As the head of one of the most famous families in New Eridu, he must have a lot on his plate. To figure out what the enemy wants from Miyabi, we need to understand their motive. The only way to do that is to talk to her father.
but my usual channels only get me as far as their household staff. I don't have any connections to that fancy banquet hall and throne quarter. And they use private security that's independent of PubSec. Je connais quelqu'un que pourrait essayer de contacter. We just need to find someone who has connections to high society, right? Then I might just know someone. 10 ans plus tard, après un appel transféré par un non-play, une voix familière vous répond. Ah, il a pas de voix. Ah, maîtresse Proxy, je n'avais pas eu le plaisir de vous entendre depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à recevoir un appel de votre part en ce jour. Et Caron, s'il te plaît, tu dois m'aider. Lycon, thank you for taking my call. I've got something extremely important that I need your help with. Has Victoria Housekeeping ever offered services to the Hoshimi family? Il s'agit d'une famille renommée dans le domaine des arts martiaux. Elle a grandement contribué à la construction et à la protection de notre ville. Notre humble établissement a eu l'honneur de lui fournir ses services. Et en effet, elle peut être considérée comme un client fidèle. Really? That's great. Do you happen to know much about their family affairs? Tout dépend de ce que vous appelez affaires familiales. Si ce n'est pas trop vous demander, pourriez-vous me donner un peu plus de contexte? Ça explique rapidement la situation à l'écart. Je comprends les circonstances et votre requête semble raisonnable et justifiée. Toutefois, je crains ne pas pouvoir vous communiquer de telles informations. C'est d'opposer à notre politique de confidentialité. I understand, but... Bien que je ne puisse pas vous fournir ces informations, je peux vous mettre en relation avec quelqu'un de plus qualifié que moi. Un instant, je vous prie. Rina, veux-tu bien surveiller l'accueil pour moi, s'il te plaît? Quand on s'éloigne brièvement de l'appel, et quelques minutes plus tard... Hello? Lycon said you had something urgent to discuss with me? Ah! Ah, il est là directement. That voice. Is that? Oh, is that Miss Ju Yuen? It's been a while. Thank you for looking after my daughter. Bah, direct! Direct, Nikao, il régale. It's been a while, Mr. Soichiro. Sorry to bother you, but it's urgent, and it's about Miyabi. We think someone's trying to harm her, and she might be in danger. Oh, so you weren't joking? Please, continue. Mr. Soichiro, aren't you worried about Miyabi's safety? Of course I am, but I'm more concerned for those who wish to harm her. I don't mean to brag, but she's strong. Very strong. She's strong in every sense of the word. Perhaps even stronger than that. Actually, she's even... Oh, forgive me. There I go boasting again. Old habits die hard. Anyway, my daughter has proved time and again that those who wish her ill will never meet a good end. So, in comparison, sharing our family's confidential information, that could be a bigger issue. What? What do you mean? Worry not. I have no doubts about your intentions, Miss Ju Yuen. But our family affairs are sensitive information. It's our rule not to share them lightly, especially considering we have a guest here I'm not acquainted with. Would you mind proving that you know my daughter? Le katana est un héritage de la famille Hoshimi transmis de génération en génération. Miss Miyabi's katana is a family heirloom, used by generations to eradicate evil. Only direct family members can handle it. That's right. If she was willing to share that much with you, it shows that she trusts you. But this information is also known to a lot of her colleagues. J'aurais préféré le jus de fruits au vin. Mr. Soichiro, you secretly swap your wine for juice during social events. She even told you that? Les infos! Ce katana est devenu hors de contrôle aujourd'hui. Please listen to me, Mr. Soichiro. The katana went out of control today. It unleashed massive foxfire. We barely managed to force it back into the scabbard. What? Lycon, please inform the mayor that I might need to leave early this evening. My apologies. Now you two. What I'm about to say is of the utmost importance and must not be shared with anyone.
If anyone is plotting against the Hoshimi family, they must be after the katana. That katana is a treasured heirloom passed from generation to generation. It is also the source of power for every head of the family. But the power sealed within it is forbidden. Only the head is qualified to inherit and receive it, and the process is extremely dangerous. My daughter, however, is different. Aside from an accident when she was young, she has never relied on the katana's power. Her strength comes from herself. She is the true genius of the Hoshimi family. It is imperative that the scabbard remain intact. Under no circumstances should my daughter use the katana if the scabbard is compromised. Maintenant, un véhicule de transport blindé se dirige vers la néante de l'impasse près du lieu du disco de Bringer. Dans le véhicule, Hey, drive carefully. If you shake the Void Hunter around, you'll end up locked up in HQ. Drop the act. You turned at the 7th Street we passed to head back to Janice Quarter. This car was never going to HQ. So you've known all along. Are you sure you want to calmly let us do as we please? The schemes of villains are always unique. I might as well stick around and figure out your real objective. Besides, you alone pose no threat to me. Even with you unarmed? I don't need a blade to deal with you. Indeed, we really aren't worthy. After all, this is a treasure passed down through generations of the Hoshimi family. It has slain dangerous ethereals, legendary warriors, the remnants of the old civilization, and the evils of the new era. The cursed blade, Tailless. You... 7 generations of swordmasters have established the Hoshimi family's prestigious standing today. Most people think the Hoshimi family's bloodline is inherently superior, but in fact, the true source of their power is this blade. Except for you, Hoshimi Miyabi. You're the rare talent born into the Hoshimi family, truly blessed in the art of swordsmanship. How do you know about the Hoshimi family? Because the target of our evil group is you. Nullface may have botched the mission, but he still managed to obtain your deep sync modeling data. What? Thanks to that, I get to witness the true form of the cursed blade. It is indeed so beautiful. This monstrous energy is exactly what we need. What? You're right. No one can threaten you. So we'll make you the threat. Release Tailless! Ah! What an unexpected delight! My surprise, Officer Hoshimi Miyabi has honored my speech with her presence. Dear citizens, let's give her a round of applause. Wow! It's Miss Miyabi! Amazing! Ah, aïe aïe aïe. Miyabi! On dit cible, sensation de vertige l'envahit tout autour d'un duel de rien flou. Après, Hoshimi ouvre difficilement ses yeux pour se rendre compte qu'elle se trouve dans un espace étrange qu'elle n'a jamais vu auparavant.
Where am I? I was clearly... It feels like the foxfire is burning me. There are enemies here too? After defeating the enemy, my body has surprisingly recovered. Am I supposed to defeat enemies to recover? It scatters upon being cut. It's obviously not a physical entity. Foxfire. It's a power that belongs to the Hoshimi. So why would it burn me? Foxfire! It's burning even more intensely! Losing my strength! I must defeat more enemies! The more the better! Illusion of the curse plate? Très certainement, ouais. On est certainement en train de faire une connerie. Ou peut-être que le jeu essaie de nous brain. Oula. C'est Ninive. L'illusion d'innombrables monstres les fait comme des marées sans fin. Miyabi agite sans relâche son katana après les éthériens, les repoussant ce dernier retranchement. Tue! Les voix envahissant l'esprit de Miyabi, rongeant sa trahison. C'est comme si elle était son katana sans réfléchir, était le seul moyen de se libérer de ce tourment. These people, citizens? Faut juste avancer, je crois, ouais. What? How could I will never wield my blade against the innocent. Not move any further. Are you serious? Hey, you better not try anything funny. What about to protect the city? Are you sure this is the right move, Miss Miyabi?
This is a rule created to break rules. A submission made to end submission. A curse forged to eliminate curses. This is Hoshimi's fate. Is this also how you coaxed my mother back then? Did you convince her of this fate the same way? Is this how you turned her into the sacrifice? Answer me! Good. So you remember me. Do you really believe that the inheritance traditions are right? No. But I have a proposition. I understand that you had to make difficult choices to survive the era of hollow calamities. But times have changed. Past sacrifices were made, so there would be no more sacrifices in the future. The Hoshimi legacy shouldn't just stop at inheriting this blood-stained gift. If outsiders are capable of bypassing the rules and taking your power, then what's the point of clinging to this cruel ritual? Therefore, let's cooperate. That's right. I've always been aware that I'm not the type of heir the Hoshimi family needs. I don't have my grandfather's keen judgment, my aunt's resourcefulness, my father's knowledge, or my mother's sharp mind. But I have swordsmanship. It's the one thing in which I'm genuinely gifted. From now on, if you heed me, I'll rewrite the fate of the Hoshimi family in my own way. Be my blade, one that slays only evil, and I'll repay the injustices that forced your sacrifices. My mother was the final sacrifice you'll ever receive. From this day forward, under my command, I'll turn you into a legend which is truly unmatched by anyone. Idealistic. So you'll agree. Ok, il est temps de finir sa phrase. Le fleuve lui pense calmer, s'embrasse de plus belle. Le feu butin flamboyant s'éteint lentement, tout comme les illusions et les voix. Je mets à bête de toutes ses forces pour ne pas s'effondrer. Cet instant, une voix familière retentit. Miss Miyabi! Miss Miyabi! Can you hear me? Hey! Can you hear me? Roxy? Yes, it's me, Miss Miyabi. You're finally awake. How are you feeling? So, that golden light was you. Thank goodness I didn't draw my blade. The citizens... Did I hurt them? Rest assured, Miyabi, you didn't hurt anyone. When those strange flames appeared in your eyes, the manager and I knocked you into the dead-end hollow. You were swinging your katana the whole time, but only at the ethereals coming at us. Just now, you suddenly froze. The flames on your katana disappeared, and we were able to get close.
I see. Thank you. I almost made a terrible mistake. I feared if my blade had harmed those dear to me, hurt innocent people, La voix de Miyabi est faite, comme si elle se remettait d'une grave maladie. Ses sourcils foncés se détendent alors que des larmes se mettent à couler. La massive chasseuse de néant sanglote doucement comme une fille ordinaire. Miss Miyabi? Belle, there's an emergency. The rest of Section 6 has arrived at the speech venue and it's a total mess. Looks like Bringer's trying to get away. What? Les dernières nouvelles via le communicateur, Zoyan tient fermement Miyabi et vous fixe. Leave her to me. I'll take her to the nearest medical center. Go, manager. Go catch the culprit. We absolutely cannot let him get away. Il s'enfuit! Chopez-le! À son plan, c'était certainement qu'il commettait un massacre, mais ce n'est pas arrivé. Au vu de club, Belle et White sont troublés. On n'a pas dit la connexion, qu'est-ce qui se passe? Je vais vérifier le journal d'erreur. On dirait qu'un énorme flux éthérique a altéré les modules internes d'Eus. C'est à cause du katana maudit. C'est à cause de la perte de contrôle du katana de Miyabi. Ça s'est déjà produit. Eus a été exposé à une importante quantité d'éther, ce qui a altéré son module de communication interne. C'est vraiment devenu chaos. Je me demande comment va Miyabi. Des craintes. Zoyan vient de m'informer qu'elle emmène cette fille du clan Oshimi se faire soigner. Ah, tu peux te détendre à son sujet et te concentrer sur Bringer. Où se trouve Bringer en ce moment? Nous n'avons toujours pas de nouvelles de la section 6. C'est instant, une petite silhouette familière fait son apparition. Proxy, Yanagi de la section 6 m'a demandé d'aller te voir. Koleda, qu'est-ce que tu fais là? Un peu plus tôt, quelqu'un de la section 6 est venu nous voir avec Perlman. Il nous a dit qu'on détenait des preuves indéniables d'implication de Bringer de l'affaire Vision et nous a demandé de veiller sur Perlman en attendant. Avec son aide, nous avons parcouru tous les documents un par un et récupéré les preuves des machinations financières de la coopération Vision et Bringer. Je n'arrive toujours pas à y croire. Bringer est vraiment derrière tout ça. Il nous a demandé d'envoyer les preuves à un commissaire de la sécurité publique via un canal sécurisé. Elle est déjà partie avec la section 6 pour arrêter Bringer. Comment la section 6 s'en sort-elle? Ils sont partis précipitamment et m'ont donné un canal de communication spécial. Proxy, essaie de l'utiliser pour contacter Yanagi. Parfait, je lance l'appel. Yanagi, tu m'entends? Allô? Proxy, nous sommes toujours sur les lieux du discours. Pour remercier les usines Bellobog d'avoir envoyé les preuves occupant Bringer au commissaire. Il a immédiatement suspendu Bringer et l'a rappelé au QG de la SPNE pour l'interroger. La SPNE, c'est la sécurité publique de la Nouvelle-Éridu. On dirait bien que Bringer n'a plus du tout l'intention de se cacher. Ces hommes ont délibérément semé le chaos, allant jusqu'à emboutir des véhicules voitures pour s'échapper. Faut la paniquer, on a frôlé la catastrophe. Parce que est arrivé pour mettre de l'ordre, Bringer était déjà loin. Ok, il s'enfuit. On n'a pas réussi à l'attraper. Ce qu'on a trouvé sur les lieux, c'est ton bambou. Oh non. On a été trop lent, nous ne sommes pas arrivés à temps. Mais tout de même, Perlman nous a fourni des preuves, des informations importantes sur le lieu où se trouve Bringer. Bringer pourrait avoir rejoint le port Elpis. Sans sa dock à la périphérie de la ville, engloutie par une néantre. Après Perlman, Sarah et ses sbires ont utilisé la corporation Vision pour y envoyer des tonnes de provisions dont du matériel éthérique spécial. Des docks dans une néantre. Ben, tu te souviens des infos que nous a fait regarder Nicole ce matin? Ils étaient en bordure de la ville. On dirait qu'il y avait une néantre au bord de l'eau. On dirait qu'il y avait une néantre au bord de l'eau. Les docks? Ça va être du côté de Port Elpis. C'est une zone très fréquentée. L'endroit idéal pour que les criminels s'échappent en douce. Par contre, nous avons au bureau une personne qui connaît bien cette zone. On va peut-être pouvoir ferrer ce gros poisson. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je vais me rendre au port et contacter notre pêcheuse sous couverture. D'accord. De notre côté, on va s'occuper de réparer la HDD. Yanagi, tu vas emmener Eus avec toi près du port? Après nos données, l'état de cette néantre est instable, ce qui pourrait perturber les communications. Même si on peut opérer à distance depuis le vidéoclub, je ne suis pas rassuré. Pour assurer nos arrières, prenons notre équipement portatif et installons-nous près du port.
Pour également en profiter pour recalibrer le module de connexion des US pendant qu'on y est. Près du port, ça marche. Je vais prévenir Ben de ce pas. J'espère. On ira à port Elpis dès que ce sera bon ici. Cette fois, on ne laissera pas Bringer se faire la malle. Bon. Au moins, le fait qu'on doit agir dans l'ombre, pour l'instant, c'est écarté. Ça, c'est bien. Le groupe se met d'accord pour se retrouver au port Elpis. Après être assuré que personne ne suspect n'était dans les parages, Ching-Yi quitte le vidéoclub. Ching vient d'envoyer un message. Son contact a repéré Bringer. Il semblerait que les informations de Perlman étaient bonnes. Bringer prévoit d'utiliser la néantre près du port Elpis pour quitter en douce le quartier de Janus. Chopons-le! Cette fois, je ne laisserai pas se faire la malle. Miyabi a demandé d'aller les rejoindre au port Elpis quand tout sera prêt. La GD est réparée et l'appareil mobile est opérationnel. On y va dès que t'es prête. Allons-y. Bon, ce serait l'idéal pour un instant. Ça marche. Je commence à calibrer la GD. Lorsque tu seras prêt, retourne au port pour retrouver Yanagi et les autres. Allez, marche à suivre avec Wise. Voyons voir. Ah oui, c'est vrai que nous avons aussi ici de nouveaux trucs. Aimer ce lieu du discours. La sécurité publique s'est ridiculisée. Warning. Les prochaines élections approchent. Veuillez rester silencieux. Message aux utilisateurs d'Intano. Les patrouilles étaient renforcées durant les élections de la sécurité publique du quartier Janus. Soyez vigilants pendant que vous travaillez dans cette période particulière. Je pense qu'ils vont me faire profil bas pour le moment. C'est vrai, il y a des voitures de patrouille de la sécurité publique partout, c'est vraiment ennuyant. Vous pensez que Bringer a une chance de remporter cette élection? J'espère en tout cas. C'est aussi la sécurité publique le plus inutile de tous les temps. Trop, j'espère qu'il passera. Je ne compte pas bosser pour le moment. Il vaut mieux une légère diminution des revenus que de se faire pincer. Ouais, je fais déjà profil bas. Et une rétribution pour menteur. Attention à vous. Si vous vous faites prendre, ne balancez pas vos partenaires, hein. Si vous ne respectez pas les règles, eh bien, vous en assumerez les conséquences. Oui, bien sûr. Et là, nous avons un petit message pour le truc de Bringer. Urgent. Émeute sur le lieu du discours. La sécurité publique s'est ridiculisée. Code de fusion nucléaire. C'était pris pendant le discours. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. D'après rumeur, il y aurait un lien avec Oshimi Miyabi de la section 6. Mais la situation a pris des emplois tellement chaotiques qu'il est difficile de discerner le vrai du faux. Bringer ne s'est toujours pas montré. On dirait que ses chances pour l'élection se sont envolées. MDR, cette fois-ci, la sécurité publique a perdu toute crédibilité. C'est Bringer à te cracher. Il joue les gros bras, mais en réalité, c'est un incapable. J'ai un pote qui était sur place. Apparemment, Oshimi Miyabi était flippante, comme si elle avait une aura meurtrière qui l'enveloppait. Elle volait d'être sur le point de craquer, mais les gens l'ont poussée dans la néantre. Une aura meurtrière qui l'enveloppait, ça devait être à cause de Bringer MDR. Putain, mais il y a vraiment des cons, hein. C'est les réseaux sociaux, ça. Plus sérieusement, qu'est-ce que Oshimi Miyabi foutait là? Seulement pour récupérer des votes. C'est seulement parce que Bringer est bête comme ses pieds qu'elle avait cette aura meurtrière. Non, mon pote m'a dit qu'à ce moment-là, elle faisait vraiment flipper. Vous pouvez pas me croire, mais vous devez croire mon pote. Oui, bien sûr. Alors, sorry, quelqu'un sait ce qui s'est vraiment passé? C'est pas trop. On dirait un conflit interne entre la sécurité publique et les forces spéciales en néantre. En tout cas, tout ça ne nous concerne pas, nous autres proxys. Je viens pour les nouvelles. Vous n'êtes pas intéressé par Bringer, mais je crois en sa victoire. Je vais faire pari avec mon meilleur pote. L'auteur du commentaire au-dessus, tu n'es là que pour admirer le spectacle. À vous. Bon. Bon. En tout cas, parcours. Alors, raccourci de l'impasse est complété. Poursuite en urgence, c'est la dernière partie. Donc on va faire une dernière petite coupure. Et on va se lancer dans la dernière partie du chapitre 5. Ça m'arrange. Même si ça va faire, on va atteindre genre 3h du matin. Donc, petite pause de nouveau. Et on se retrouve donc tout de suite pour la suite, chers amis. Hop là. Donc, évidemment, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter cette partie si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Ciao, bye bye.